My dear student friend, today I am going to talk about war guilt clause of the Treaty of Versailles. That was Article 231. No friend, the article did not use the particular word guilt, but it served as a legal basis under which Germany was to pay reparations for damages caused during the war. Most welcome, friend. Most welcome. Most welcome to reality. Article 231 at present in front of you. Friend, wording of the article was chosen by American diplomat Norman Davis and Secretary of State Robert Lansing's nephew, John Foster Dulles. Davis and Dulles produced a compromise mainly between the Anglo-French and American positions. My dear very intelligent student friend, ঠিক এই জায়গায় একটু মনে করে দেখো, Allied Nations-এর দুই পাওয়ারফুল অ্যান্ড বিগ পার্টনারকে তুমি খুঁজে পাচ্ছ না, Italy and Russia-কে. You know, friend, Italy, though one of the Allied powers, was not directly involved in the negotiations of these specific articles because the treaty didn't specify Italy's territorial ambitions. Actually, Italy had been promised certain territories, particularly in the Adriatic region, in exchange for joining the Allied powers. Naturally, Italy, despite being on the winning side in World War I, felt cheated out of promised territories and gains, leading to a sense of betrayal and frustration. And Russia, having withdrawn from the war after Bolshevik Revolution, was not part of the Allied nations at Versailles and was not a signatory to the treaty. Yet the treaty had provisions concerning territories formerly part of the Russian Empire, but Russia itself was not directly involved in their formulation. Clear, friend? So, wording Article 231 and 232 to reflect that Germany should morally pay for all war losses. But because it couldn't possibly afford these, would be asked only to pay for civilian damage. Literally, World History document লিখে রাখা হলো Allied powers, no, Britain, France and America মহানুভবতার কথা, limited the financial reparations to civilian damages, acknowledging Germany's inability to pay for all war costs. ঠিক এই জায়গায় খুব ছোট্ট করে তুমি মনে রাখো, ফ্রেন্ড, আন্ডার Prussian leadership, Germany was united in 1871 and its economy grew rapidly. At that time, Germany became largest economy in Europe by 19th century and a major global economic power. নিশ্চয়ই এই জায়গাটা তোমার মনে হচ্ছে, ফ্রেন্ড, বিফোর ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান বিগ ফোরই তো পাওয়ারফুল। এক্স্যাক্টলি ফ্রেন্ড, বিগ ফোরই যে বিগ আজ ইন্ডিয়ান সিটিজেন পরাধীনতার অত্যাচার সহ্য করা মানুষ হিসেবে আমরা কি করে বলতে পারি বলো? তাই জিও পলিটিক্স বলো বা জিও ইকোনমি, before World War I, the balance of power in Europe was maintained through a complex system of alliances and rivalries. তাই যে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড এই আলোচনার প্রথম থেকে আছো আমার সাথে, জানো ট্রিপল এন্টেন্টের কথা, যে বহু আগে থেকে গ্রোয়িং পাওয়ার হিসেবে কান্ট্রি জার্মানির বিরুদ্ধে নিজেদের চুক্তিবদ্ধ করে চলেছিল, যুদ্ধ করেছে একসাথে, দ্যাট ওয়াজ ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান, জয়ীও হয়েছে। তাই জন্যই তো পরাজিত জার্মানির জন্য এরা লিখছে আর্টিকেল 231। চলো, অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার গিল্ট ক্লজ কি জার্মানি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে সেটা দেখে আসি। কি ভাবছ ফ্রেন্ড, মেনে নিতে বাধ্য হলো এই কথাটা কেন বললাম? মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, তুমি তো জানোই জার্মানি ওয়াজ নট অ্যালাউড টু পার্টিসিপেট ইন দ্য নেগোসিয়েশনস বিফোর সাইনিং দ্য ট্রিটি। ফ্রেন্ড, ভার্সাই ট্রিটির লিখে রাখা বয়ান অনুযায়ী জার্মানি কি মেনে নিল? মেনে নিল all the loss and damage which the Allied and associated governments and their nationals have been subjected. Okay, my dear very little student friend, নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন আসছে, লস অ্যান্ড ড্যামেজের পরিমাণটা কত হতে পারে, ঠিক না? প্রথমেই বোঝো ফ্রেন্ড, স্পেশালি বিগ ফোরের দেওয়া এই হিসেবে পরাজিত জার্মানির রিয়াল সেন্ট্রাল পাওয়ার্সের লস অ্যান্ড ড্যামেজের হিসেব নিশ্চয়ই কাউন্ট হবে না। কিন্তু যুদ্ধ করেছে দুপক্ষই, অ্যালাইড অ্যান্ড সেন্ট্রাল পাওয়ার্স, ওকে না? তবে চুপি চুপি একটা কথা বলি তোমায়, এই লস অ্যান্ড ড্যামেজের হিসেব নিতে কোথাও তোমাকে যেতে হবে না, ইন্ডিয়াতে থাকো।
Over 74,000 Indian soldiers lost their lives, over 67,000 wounded, over 10,000 missing. Yeah, official record. And friend, after World War I, a significant number of British Indian soldiers suffered from malaria. Specifically, 27.7% of Indian troops were infected. সম্পূর্ণটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো তোমার? যে কোনোভাবে সার্চ করে দেখে নাও বিদেশি লাইব্রেরিতে থেকে যাওয়া ডকুমেন্ট যা তোমার হিস্ট্রি সিলেবাস কখনো তোমাকে ইনফর্ম করে না। প্রশ্ন হলো, জার্মানি বা সেন্ট্রাল পাওয়ার্স ভারতবর্ষে এসে এই ড্যামেজ করে দিয়ে গিয়েছিল, নাকি ইন্ডিয়ান লিডারদের ব্রিটিশকে সাহায্য করার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে অতি সাধারণ স্বাধীনতাকামী মানুষ দেশ ছেড়ে এশিয়া মহাদেশ ক্রস করে পাড়ি দিয়েছিল অজানা অচেনা ইউরোপ মহাদেশের উদ্দেশ্যে? আনসার হলো, যুদ্ধ করতে গিয়েছিল ভারতবর্ষের যুব সমাজ সেই দিন। তুমি নিশ্চয়ই বলবে এটা চাকরি ছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির এই চাকরিতে জয়েন করা ছাড়া সেই সময়ের আপামর যুব সমাজের আর তো কোনো উপায় ছিল না মৌ। তাহলে তো আনসার তো আরো সোজা হয়ে গেল ফ্রেন্ড, বিকজ দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার I was primarily a volunteer army that fought for the Allied powers. While there were some who questioned the extent of a true volunteering given a colonial context, over 1.3 million Indian soldiers served in the war, making it the largest volunteer force in the world at the time. তুমি কি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের হিসেবটাও চাইছো নাকি ফ্রেন্ড? বাই দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার ইট হ্যাড বিকেম আ লার্জেস্ট ভলেন্টিয়ার আর্মি ইন হিস্ট্রি, রাইজিং টু over 2.5 million men in just 1945. বুঝতে পারলে তো, কোনো স্যালারি তাদের ছিল না, শুধু জীবন বলি দিতে তারা গেছিলেন। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, নিশ্চয়ই তোমার মনে প্রশ্ন আসবে, কোনো নেতৃত্ব কি ছিল না সেদিন যারা এর বিরোধিতা করেন? ছিলেন তো ফ্রেন্ড। Grand old man of India, Dadabhai Naoroji, who was widely recognized as the unofficial ambassador of India, icse, for his tireless efforts in representing India's political and economic grievances to the British public and parliament during the British Raj. Chilen, Lion of Bombay, Sir Firozshah Merwanji Mehta, knighted by the British government in India for his service to law. Chilen D.E. Wacha, prominent Parsi politician from Bombay, now Mumbai. ছিলেন রাষ্ট্রগুরু স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ছিলেন গান্ধীজির পলিটিক্যাল মেন্টর গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, আর ছিলেন স্বয়ং গান্ধীজি। তাঁর কথা তো আগেই বলেছি, আরও নাম আছে, আমি শুধু তাঁদের কথাই বললাম যাদের তোমরা জেনেছো অ্যাজ আ প্রমিনেন্ট ন্যাশনালিস্ট লিডার হিসেবে তোমার সিলেবাসে। এনারা প্রত্যেকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নয়তো প্রথম সারির নেতৃত্ব। কিন্তু ভাবনি কংগ্রেস কি? The idea of the Indian National Congress was a product of Lord Dufferin's brain, that he suggested it to Mr. Hume, a retired British official who undertook to work it out. সঙ্গে সঙ্গে এটাও নিশ্চয়ই জেনেছ, Dufferin's idea was to have a political organization through which the government could ascertain the real wishes of the people and thus save the administration from any political outburst in the country. যেটা তুমি ভাবতে পারছো না তা হলো পাতার পর পাতা। তুমি যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ছাতার তলায় এত মুভমেন্ট করছো বা করবে, তার কোনোটাই পূর্ণ স্বাধীনতার লড়াই ছিলই না অ্যাকর্ডিং টু বেসিক আইডিওলজি অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। আর এই জন্যই লালা লাজপত রায়ের বক্তব্য ছিল, দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ওয়াজ অর্গানাইজড টু সার্ভ অ্যাজ আ সেফটি valve ফর দ্য গ্রোয়িং আনরেস্ট ইন দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড টু স্ট্রেংথেন দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার। ভীষণ চমকে গেলে বুঝি? মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, লক্ষ লক্ষ যুবক যুদ্ধ করতে গেলেন, ইন্ডিয়াতে থেকে গেলেন তাঁদেরই পরিবার পরিজন। তাহলে সংখ্যাটা কত দাঁড়ায় বলো তো? অনেকে প্রশ্ন তোলেন বটে, ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ না করে স্বাধীনতার লক্ষ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একটা লড়াই সেই দিন ভারতবর্ষের মাটিতে দেওয়াই যেত, যেমন আফগানরা করেছিল। Although the war did not proceed as the Afghans had wished by the end of the war,
the Afghans had diplomatically secured their independence. যদিও আজ 2025-এ এই প্রশ্ন তোলা একেবারে অবান্তর, কিন্তু হিস্ট্রি বলছে আমরা এই সমস্ত লিডারদের গ্রেট বানালেও জার্মানরা কিন্তু টোটাল ওয়াইমার রিপাবলিক গভর্নমেন্টকেই নভেম্বর ক্রিমিনালস বলেছিল। কারণ কি? কারণ তারা মনে করেছিল দে হ্যাড বিট্রেড জার্মানি অ্যান্ড স্ট্যাবড দ্য নেশন ইন দ্য ব্যাক। এরকম জার্মানরা কেন ভাবলো? ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ডকুমেন্ট বলছে দ্য আর্মিস্টিস দ্যাট এন্ডেড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান ওয়াজ নট ডিক্লেয়ার্ড আ ডিফিট ফর জার্মানি because it was a ceasefire agreement rather than a surrender document. So জার্মানরা সরাসরি নভেম্বর ক্রিমিনালস হিসেবে অভিযোগের আঙুল তুলল ওয়াইমার রিপাবলিকের দিকে, যেটা আমরা আজও বলে উঠতে পারিনি যে সেই দিন ব্রিটিশকে সাহায্য করার বদলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তীব্রতর করা উচিত ছিল। এবার এসো আমরা দেখে নিই কি করে আর্টিকেল 231 দিয়ে ইকোনমিক্যালি জার্মানিকে হত্যা করা হচ্ছে। My dear student friend, the Treaty of Versailles and the 1921 London Schedule of Payments required the Central Powers to pay 132 billion gold marks in reparations to cover civilian damage caused during the war. This figure was divided into three categories of bonds, A, B, and C. Of these, Germany was required to pay towards A and B bonds, totaling 50 billion marks, unconditionally. The payment of the remaining C bonds was interest-free and without any specific schedule for payment, instead being contingent on the Weimar Republic's eventual ability to pay, as was to be assessed at some future point by the Allied Committee. Friend, Germany struggled to meet these obligations. Between 1919 and 1932, Germany paid less than 21 billion gold marks in reparations. তা সত্ত্বেও, by January 1923, they defaulted on their coal deliveries to France. Due to the lack of reparation payments by Germany, France occupied the Ruhr in 1923 to enforce payments, causing an international crisis that resulted in the implementation of the Dawes Plan in 1924. খুব ছোট্ট একটা ইনফরমেশন দেব। Dawes, who was the US Vice President at the time, received the Nobel Peace Prize of 1925 for his crucial role in bringing about the Dawes Plan, specifically for the way it reduced the state of tension between France and Germany, resulting from Germany's missed reparations payments and France's occupation of the Ruhr. ব্যাপারটা কিরকম বলো? অ্যালাইড পাওয়ারের কাছ থেকে লোন নিয়ে তাদেরকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। তাতেও অবশ্য হয়নি, এরপরে এলো ইয়াং প্ল্যান। Actually, the Treaty of Versailles did not set the total amount or the terms for German reparations. It established an interim 20 billion Reichsmarks to be paid through April 1920 and left the full details to be determined by the Inter-Allied Reparation Commission. The Commission drew up the May 1921 London Schedule of Payments that fixed the total sum. That established the German reparation requirement at 112 billion marks and created a schedule of payments that would see Germany complete payments by 1988. Friend, এই মুহূর্তে তুমি স্ক্রিনে একটা টার্ম দেখতে পাচ্ছ, Reichsmarks. It was the currency of Germany from 1924 to 1945 and in the American, British and French occupied zones of Germany until 28th June 1948 and the Soviet occupied zone of Germany until 23rd June 1948. ফ্রেন্ড, আই থিঙ্ক তুমি ভাবছো এই রিপারেশনের ব্যাপারটা কি শুধুমাত্র জার্মানির জন্য ছিল? নো ফ্রেন্ড, ইচ ডিফিটেড পাওয়ার্স হ্যাজ রিকোয়ার্ড টু মেক পেমেন্টস ইন আইদার ক্যাশ অর কাইন্ড। তাহলে জার্মানির কি হলো? বিস্তারিত বলতে গেলে ইকোনমিক্সের ক্লাস নিতে হবে। শুধু বলি, ব্রিটিশ ইকোনমিস্ট John Maynard Keynes strongly opposed the reparation imposed on Germany by the Treaty of Versailles. In his influential book,
the economic consequences of the peace. Keynes argued that the treaty's harsh term could not only harm Germany but also negatively impact the economies of other European nations and the world. That's right. At that time, the treaty had a devastating impact on Germany's economy. It imposed a substantial financial burden, actually through reparations, which led to economic instability, hyperinflations, and resentment among the German population. My dear very intelligent student friend, হয়তো তুমি ভাবছো ইকোনমিক্যালি এত প্রবলেমের মধ্যে পড়লো কি করে? Germany experienced hyperinflation, in the early 1920s, largely due to the government's attempts to pay reparations by printing more money, which severely devalued the currency. In the meantime, the Great Depression led to the withdrawal of foreign loans and investments from Germany, crippling its fragile economy. My dear student friend, আসছে জার্মানির ম্যাপটাকে কি করে পাল্টে দেওয়া হলো এই ভার্সাই ট্রিটির চাবুক মেরে। দেখব, সঙ্গে থেকো প্লিজ। বাই বাই।